Football is more than a sport. Fußball verbindet. Il calcio genera gioia. Fußball steht für Teamgeist und Fairplay. O futebol une as pessoas, independentemente da sua idade, sexo, origem ou qualquer deficiência. Le football permet de surmonter des barrières linguistiques, sociales et culturelles. Fußball ist für alle. In short, football is more. Football is More hat ungefähr vor 12 Jahren angefangen mit einem Special Adventure Camp. Special Adventure Camp bedeutet, wir versuchen, die Beeinträchtigten von unseren Partnerclubs zusammenzubringen aus ganz Europa, Übersee natürlich manchmal auch, dass sie eine Woche lang eine Auszeit haben von dem, was sie tagtäglich leben, meistens in Institutionen, wo sie nicht sehr viele Berührungsmöglichkeiten haben nach außen. One of the main reasons is to just give the players an opportunity to experience something they never have before. For some of our players, they will never have been away from home by themselves. This gives them the opportunity to be independent and the chance to come and experience what it's like to look after yourself, eat meals at certain times of the day, come and play football and mix with people that are from different countries and different nationalities, which is really important for them to learn those life skills. Good luck, good luck, good luck. Eigentlich tut man das gut, ein bisschen von Hause wegzugehen, mit anderen Menschen unten sein, das macht mir Spaß. Mir gefällt es sehr gut. Es ist mal etwas anderes für mich mit den anderen Spielern. Normal spielen wir immer gegen die gleichen. Ja, es ist schön, neue Erfahrung. Mir macht es Spaß, dass ich hier mitmachen kann und will zeigen, dass auch andere Leute Fußball spielen können. Football is More hat natürlich ein paar Fokusthemen, wo sich sehr viel Wert darauf legen. Das ist die Inklusion. Und in der Inklusion die Sensibilisierung der Bevölkerung. Unter anderem haben wir ein Programm, wo wir direkt auch in die Schulen gehen. Die Sensibilisierung der Inklusion muss auch direkt zuerst erklärt werden, was steckt dahinter, dass Berührungsängste schon abgebaut werden im Vorfeld. It just doesn't come natural to people. People only think about their reality, right? They think their reality is everyone's reality. They think that what they experience in life is what everyone experiences in life. So the reason we have to continue education is to make people aware that there's a good portion of the population that is having a different life experience and ensuring that we are inclusive in our thinking and creating opportunities for them to engage as well. I think it's special because every individual is special. Every individual has got something about them that is unique, better than anybody else. What we've got to do is bring it out. We've got to encourage them to be part of the, they're not outsiders. They are totally the same, you, me or anybody else. I'm no better, no worse than anybody else. And it's such a great pleasure to see the enjoyment that people get out of competitive football, really. And that's what, it doesn't matter what the level is, it's how you play it. Ja, ich finde das einfach schön, dass auch so Beeinträchtigung, so Leute können auch das machen. Ja, die Atmosphäre von anderen Personen, von anderen Mannschaften, egal von wo das kommt. Man kommt immer zusammen, man kann Sprüche sagen und so dies und das. Es ist einfach schön, dass man auch, eben auch so Spieler spielen lassen. Ja.
qu'on est un peu en retard sur le thème de l'inclusion, surtout en France. Il n'y a pas vraiment d'équipe adaptée, d'équipe inclusive. Et les jeunes en situation de handicap sont mis un peu à côté, sont surtout entre eux. L'objectif, c'est de les ouvrir aussi au monde extérieur, à ce qui se passe à côté, et qu'ils puissent aussi être avec des jeunes comme eux, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on développe, nous, à Paris. We believe football is for all. But if football wants to be for all, football must also be all. This means, of course, most of people engaged in football, they just watch football. They don't play. But this should be the choice of each one. If you want to play football and if your heart is connected to the sports like that, then you should have a chance. And I think that is the message we want to pass through. Football is so easy to understand that any language, any impairment can understand it and get involved. So it's really easy to just get a ball and kick it, really. And we can then see what other countries do, and then we can take that back to England and show that to other clubs and then get more people involved, really. Es ist immer ein Erlebnis, ob als Spieler oder als Trainer. Du gehst immer mit guter Erfahrung heim, du lernst immer neue Leute kennen, du wirst stets so akzeptiert, wie du bist. Also wirklich, es ist wunderschön, es ist immer ein schönes Erlebnis. And one of the things that I particularly appreciate is that there's an old joke in the United States about inclusion is not just inviting people to the party, but it's also asking them to dance, right? So not only creating a space and saying you're allowed to come, but creating an opportunity to welcome and engage and create opportunities for them to interact while they are there, not just be on the sidelines watching. And also to let them understand that we're all part of creating the world we want to live in. We can't change the world, but we can certainly create the world we want to live in. And this is a fabulous week's experience for everybody involved. We've seen today that all of our 6 outfield players all scored a goal throughout the day, which is fantastic for them, and some of them that's their first goal in a tournament, and for some of them it might be a lot more goals that they've scored for us, but it's so important that they have that community that they can take part in and somewhere where people accept them and give them the opportunity that they deserve. Wenn du ihnen ein Lächeln anzaubern, das ist das Schönste für sie. Und wenn sie heimgehen können und sagen, ich habe ein super Camp gehabt und so, das ist der Hammer. My favourite part is having the opportunity to just stand back and look at what's happening and just be able to look at how many people are smiling, how many people are playing football, how many people feel safe and included and comfortable in the setting that they're in. That's what I enjoy most, is just seeing how much it affects them and how positive an experience it can be. Beim Special Adventure Camp versuchen wir immer, irgendwo ganz einen grossen Tag daraus zu machen, wo wir die Stadt, wo wir hier im Speziellen im Fürstentum das ganze Land einbeziehen. Und da gehen wir eben ins Zentrum. Wir bauen im Zentrum von Schaan ein Fußballstadion, ein kleines Fußballstadion. Es sind die Special Needs Spieler, die kommen, es kommt die Öffentlichkeit, es kommen Firmen, aus dem Parlament hat Spieler da, von überall treffen sie sich dort und werden gemischt. Gemeinsam können wir Extremsport haben, wir bewegen uns, wir bauen Freundschaften auf und dazu in einem festlichen Rahmen. Und das ist eigentlich das, was wir damit bezwecken wollen, direkt zu den Leuten gehen. We often underestimate the value of sport as a learning platform. Often sport is thought of in competitive terms, who won the tournament, who got the trophy. But what we often don't think enough about is the platform that sport provides for learning life skills, for learning leadership, for learning teamwork. It is also, soccer in particular, football
is particularly unique in the aspect of being able to cross cultural barriers, language, culture. There are 3 universal languages in the world: math, music, and football. That's because no matter where you go in the world, you can communicate with others through the sport of soccer. Sport itself is an activity that teaches you how to be inclusive. I mean, the locker room of a football club is a melting pot of different cultures, different religions and inheritances, and that is the final example that differences add values to a human enterprise, right? Because the locker room is the best example of melting pot that make things better. There's no sift, no filter in football. And also because you can see that there are rare human activities that actually give equal opportunities to everybody. And poor, excluded kids, they know they are equal in the pitch because football gives them that. And I think that's the magic. Football is generally the best thing because it takes away the awkwardness, it takes away having to have that first conversation with someone. You can stand with someone you've never met before and pass the football to one another and no communication is needed, and suddenly you build confidence and you build a relationship on a football pitch. We know football has the power to change the life of people. For the Real Madrid Football Club, it's important to start changing their life with solidarity. Football makes people to be the same on the field and with a ball. And it's a powerful tool to transmit values during the training session. Then let's use football to promote equality, to promote self-esteem, autonomy, and through that value we will arrive to the inclusion. Football is More hat hier eine FIM Family. FIM Family bedeutet alle unsere Partnerclubs, aber auch Universitäten, die die Wissenschaft reinbringt. Es ist die Industrie, die Wirtschaft, die mit uns zusammenarbeitet, aber nicht zuletzt auch die Politik. Und das ist eigentlich unsere FIM Family. Das ist eine unschätzbare Expertise für unsere sozialen Projekte, die wir weltweit ausüben. Wir treffen uns, FIM Family, alle 2 Jahre. Wir tauschen uns aus, wie könnten wir Wege finden, miteinander noch stärker zusammenzuarbeiten. Was man in dem FIM Family Meeting immer wieder sehen kann, ist die neuen Freundschaften, die sich bilden unter den grossen Club. Auf einmal redet er von Stuttgart mit dem von Benfica und wir versuchen Lösungen zu finden. This convening is always a good platform to learn what others are doing, particularly in the area of inclusion, right, with physical disabilities, etc., which is not an area of expertise that we have. So we come here to learn from others and to connect and take those learnings back with us to the United States. L'histoire avec FIM, elle date de 2018. On nous a contactés pour participer à un spécial Adventure Camp et on n'avait pas encore d'équipe. Et aujourd'hui, on en a 2. Et on a aussi créé une équipe inclusive avec des enfants en situation de handicap et des enfants qui sont valides, qui s'entraînent ensemble. Donc on est très content d'avoir lancé tout ça et on peut dire aussi que c'est en partie grâce à Footballisme. It is a family. We're all there to support each other because we know that together we're stronger, and sometimes when we're at home and we're working quite hard and things get difficult, you know, to have that support of the bigger community is really helpful for us. We feel very proud because all of us, we are in the same boat. That means we know
how powerful tool of education football is. Then let's work together to use football as the way to transmit to the children they have the right to play with independence of any circumstances they have in their life. Das Tolle an FIM ist die Internationalität. Also Sie haben es geschafft, sehr viele Menschen zusammenzubringen aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen. Und ich mag die Tage, also ich war 2-3 Mal jetzt dabei, weil ich sehr viel lernen kann und neue Denkanstöße und neue Verbindungen bekomme. Und das Ganze ist auch menschlich sehr erfreulich, also lässt einem das Herz aufgehen. Fußball ist, also wir sagen immer, das letzte Lagerfeuer der Republik, hat eine riesen Reichweite. Es ist die Sportart Nummer 1. Und wir als Vorstand vom 1. FC Köln sagen, wir haben eine Verantwortung, auch eine politische Verantwortung, diese Reichweite zu nutzen, um Dinge zu verändern. Und Inklusion aus unserer Sicht ist eine Sache, die weiter verändert werden muss. If clubs want to do more with football, want to go behind the ball, let's say like that, if they want to do different things, then they have to behave differently. Let's say that the clubs on the pitches, they compete, but in this other space, they cooperate. And this is leading us to a new concept that actually is a vanguard concept now, even in business, that is co-opetition. And co-opetition has a great potential in some cases, and I strongly believe, FIM is proof of that it has a very important role in football. We do need people to support not just FIM but other organisations that operate in the same way. So get into the decision makers, and I think that's the real value of the partner meetings. You know, they have to go back to their various organisations, their countries, and if they can convert the people at the top to support what we're doing here, then we've got a great chance of continuing this for many years to come. Bring out the right message and have the right statements, the right positioning, because AC Milan and big football clubs in general are especially huge influencers. Am Ende gelingt es, wenn die Spitze überzeugt ist, dass das eine gute Sache ist. Also in Deutsch sagt man, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und wir geben es vor. Wir sagen, wir wollen das, weil du musst von oben sagen, ich will das, wir wollen das, wir haben uns darauf vereinbart, das zu tun. Und dann musst du die Aktivitäten lostreten. Das heißt nicht, dass du sofort Erfolg hast, das sind in der Regel schwierige Prozesse, aber man muss hinterherbleiben. Don't speak about what you are planning to do about inclusion. Let's do it and let your action speak for you. I think my wish is the same wish as everyone who's part of the FIM family, is that inclusion becomes a part of everyone's everyday thinking and everyone's everyday living. And so training coaches to be mindful of their responsibility to create an inclusive and welcoming space for all children, not just the gifted, talented athletes, but for all children to have a place to play and belong. Ich würde mir wünschen in der Zukunft, dass die Leute Menschen so akzeptieren, wie sie sind, egal körperlich oder Handicap, egal. Man muss einfach jeden Menschen so wahrnehmen, wie er ist. Auch er hat seine Stärken. Ich habe eine klare Vision, wo ich gerne hin möchte. Und ich weiß, das wird lange dauern und vielleicht werden wir es nie erreichen, aber ohne Vision erreicht man gar nichts. Und meine Vision ist, dass ich den Satz Menschen mit Behinderung nicht mehr hören will. Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass alle Menschen gleich sind. Also ich habe auch Behinderung, die sieht man nicht. Also viele normale Menschen, die als normal bezeichnet haben, auch irgendwelche Ausfälle. Und wir müssen dahin kommen, dass das ganz normal ist alles, dass wir alle gleich sind und nicht diskriminieren. Das ist das, was mich persönlich immer gestört hat und immer stören wird.
We're growing fast, we're getting stronger, and carry the world on our shoulders, but we stay strong together. And at the end of the rainbow, on the road to glory, there will be forever. I don't care what people say when I'm dancing in the streets. I don't care what people say when I'm moving to the beat. Do you care what people talk about things you used to do? Well, I don't care what people talk as long as I'm here with you. As long as I'm here with you. We're growing fast, we're getting stronger, and carry the world on our shoulders, but we stay strong.